ekipe ya the Red Devils Manchester United. Ekipe ya Man U, umutoza Michael Carrick, amazina atandatu aka kanya wamenya deja yamaze kuba asohoka: Casemiro, Jadon Sancho, Tele Malacia, Sonny, Joffrey, ugashyiraho James Bailey, Malasi Shalpi. Aba bakinnyi nyuma yuko aka kanya batakiri mu bitabo bya ekipe ya Man U, icyo wamenya aka kanya bakubwira mbere na mbere ni kuri Marcus Brian Rashford. Abantu bibaza bati Sancho deja we Man yamaze kubimushimira. Yes, yamaze kubimubwira iti we nta masezerano yandi turi buze kuguha, ugomba kugenda. Ariko se kuri Marcus Rashford Brian, uyu mukinnyi yakomeje kwitwara neza of course mu gikombe cy'isi. Marcus Rashford mwe mu bakinnyi bari kuba ngenderwa muri ekipe Mutoza Thomas Tuchel. Marcus Rashford nkuko Fabrizio Romano abitubwira, ubwo bijyana n'imyanzuro nyine yafashwe muri iyo nama of course y'umutoza Michael Carrick. Fabrizio Romano akubwira ati Manchester United had direct contact with Rashford camp, amicable talks with Manchester United Football Club. Manchester United open to welcoming Rashford back to training and Marcus open to start pre-season under Carrick. Donc icyabaye nuko uyu mukinnyi Marcus Brian Rashford ibiganiro byahuje kampu ye ndetse n'ubuyobozi bwa ekipe ya Man U bambwiye bati ugomba kugaruka. Ndetse ibyo biganiro amicably nuvuga ngo ni ibiganiro byabaye nyine mu mucyo, biganiro byabaye mu bwumvikane ku mpande zombi. Marcus Rashford bamubwira bati uraza ukore pre-season, ndetse Marcus Rashford nawe bakakubwira bati ari open kwa yaza agatanya pre-season under Michael Carrick. Hano bati no guarantee he stays yet with eventual bids to be considered later on, but important step to rebuild trust. Mwumve ututuntu tubiri. Ntabwo kwa Marcus Rashford kuba kampu ye yaganiriye n'ubuyobozi bwa ekipe ya Man U bamubwira bati wagaruka muri ekipe, ntabwo deja ari cyo cyemezo cya nyuma, ntabwo ariyo decision ya nyuma, final decision yo kuvuga ngo Marcus Rashford agiye kongera kuba integrated muri squad, cyane ko Man U igiconsidera mu gihe cyose yabonye offer nziza, mu gihe cyose yabonye bid nziza. Of course iracyabitekerezaho, ariko nanone hano bakakubwira bati ni intambwe nziza, it's a good step mu kuba nanone Marcus Rashford iyo offer nziza Man ishaka iramutse itayibonye, ni intambwe nziza yumvikanisha ko dushobora kuba twabona Marcus Rashford yongera kwakirwa muri ekipe ya Man U akaba yayibera umukinnyi. Mbibutse Marcus Rashford yavuye muri ekipe ya FC Barcelona, aho ekipe ya Man U yaramutije, yagarutse atari ko Barcelona of course ishidikanyije kuri performances ze. Ntabwo ari ko Barcelona itabonye ubuhanga bwe n'icyo yabafasha, ko ni umukinnyi wahitinze double figures, bitego hejuru y'10, assist hejuru y'10, urari hafi mu bitego 27. Lawrence Pellier yari sawa cyane muri ekipe ya FC Barcelona. Tariki 15 z'uku kwezi nibwo nabwiye ko ibyo Man yumvikanye na Barcelona bigomba kuba byarangira, noneho Marcus Rashford akaba yasubira muri ekipe ya Man U. Man igakonsidera kuba yakongera ikamwakira, that's one, cyangwa se igakonsidera kuba yamugurisha mu gihe cyose yabonye offer yifuza. At the moment ibiganiro byabaye byiza nkuko hano bakubwira, ariko ibyo biganiro byabaye byiza byose bikajyana n'umwanzuro uzafatwa nyuma, nkuko Fabrizio Romano abitubwira ati decision to be made later on, ariko Man igikonsidera bid yahabwa kuri Marcus Brian Rashford. Hanyuma ibingibi none bigahita binatwinjiza kuri plans z'umutoza Michael Carrick bijyana naho
summer transfer window, isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi rigeze. Of course ushobora kuvuga uti ritinda kurangira, ariko nubwo ritinda kurangira ama equipe ari tayari akora deal zayo hakiri kare. Of course timo tugaruka kuri equipe ya Man City yamaze kubisoza deal ya Elliot Anderson, uyu munsi iri kuri Ayub Boadi ya equipe ya The Citizens, yongeye no kuba inavugwa kuri Sandro Tonali. Of course nyuma gusoza ya n'umutoza umutoza Enzo Maresca, bikanajyana nuko equipe ya The Citizens akazi katangiye, ubona ko iri bize cyane. Hanyuma ku mutoza Michael Carrick nawe akagira ibyo yifuza. Mani mbibutse yasinyishije Ederson umunya Brazil, uyu mukinnyi ntabwo arabona iminota muri equipe y'igihugu ya Brazil, yabashe nayo kugera muri kimwe cy'umunani. Brazil yasezereye Japan yifashijwemo na Gabriel Martinelli watsinze igitego muri additional time. Equipe igera kuri muri kimwe cy'umunani. Ederson niwe mukinnyi deje equipe mane maze kubisinyisha, maze kubisozanya nawe uyu munya Brazil. Ariko se abandi ushaka kuba wibaza ngo bimeze gute, biteye gute? Umutoza yahawe inshingano, of course agomba kuba ari kuri pressure, ni season mane itagomba kuza approachinga umwanya mwiza. Ese kigomba kuba ifite depth in squad, abakinnyi benshi kandi beza kuri buri mwanya, biteye gute? Hano barabiduha neza cyane, barabitubwira neza cyane. Mbere na mbere bakakubwira bati ni mu nkuru yanditswe na Manchester Evening News, iduha details zose iti with Manchester United officially back in 4 competitions next season including elite high intensity UEFA Champions League, standing still in the transfer window is the equivalent of moving backward. The depth we are assessing across our direct rivals is an absolute wake up call. Icyo twita wake up call. Hano ni cyamakuru Manchester Evening News kiduhize details zose. Kuba Man iri mu mashanwa ane harimo irushanwa rya UEFA Champions League, akazi kari gukorwa n'andi ma equipe azaba hanganye na Man U, ni wake up call. Ni nko kuyibwira iti namwe mwagakwiye kwa muri kubikora vuba vuba, mwagakwiye kwa mubyihutamo. Hano bagahita bakwinjiza muri detail bati Arsenal completely locked and loaded, preparing to heavily reinforce their squad to keep their structural fraud intact. Arsenal of course iri tayari, ishaka gukomeza kubaka squad nziza kugira ngo ihatane neza paka next season. Hanyuma ahangaha kubijyanye n'umutoza ndetse n'icyo Michael Carrick kwe ku giti cye yifuza, ahangaha bati the stage is set to finally catch up to the absolute pinnacle of European football, bring those midfielders in, lock down the missing depth and give Michael Carrick the ultimate tactic to dominate. Ikinyamakuru Manchester Evening News. Hano bakakubwira kuri Michael Carrick wishlist y'umutoza Michael Carrick. Mbere na mbere uwa mbere ni Matheus Fernandes. Ikinyamakuru kikana confirma ko hari kubaho direct contact z'umutoza n'abayobozi, ko bari kubwira neza bati Michael Carrick has been involved in recruitment meetings and has final approval on signings. Ni ufite ijambo rya nyuma, final approval, nkuko hano bakubwira bati amaze iminsi mu nama za recruitment ndetse n'ufite ijambo rya nyuma kuri recruitment Michael Carrick. Inkuru yanditswe na Manchester Evening News. Jason Wilcox oversees transfers, Christopher Vivel and the recruitment team with player identification. Bibango inshingano bagabanye, ureba transfer zose ni Jason Wilcox, hakaba Christopher Vivel, director of recruitment, bakora identification y'umukinnyi. Hanyuma Michael Carrick akaba ari uvuga ijambo rya nyuma ku bakinnyi bahisemo, akavuga ati uyu nguyu yaza, uyu yafitinga mu byo nkina, cyangwa se uyu ntabwo yaza. Hano bakakubwira bati United ideal 1-2 more midfielders
alongside Ederson this summer. Nyuma ya Ederson bati Man yishaka abandi ba mediateri babiri alongside Ederson. Matheus Fernandes remains the number one target despite strong competition from Tottenham. West Ham continue to demand around 85 million pounds. Izina yamaze kwa approvinga izina uyu mutoza muri zo meetings za recruitment. Matheus Fernandes uyu musore w'umunya Portugal still aracyari imbere, nibyo bakubwira neza cyane hano kuri Michael Carrick. Iri zina uyu mutoza n'umukinnyi ashaka. West Ham irikifuza miliyoni 45 z'amapound. Hanyuma haracyariho iyo competition ya equipe ya Tottenham Hotspur. Gusa uyu mukinnyi yamaze kuba abyindicating, yamaze kuba abigira clear ahashaka kujya gukina, icyo twita player preference. Uyu musore Matheus Fernandes icyo yabwiye kampu ye representatives ibe, yabwiye ko ahashaka kugera muri equipe ya Man U. Munabyuka ko agent we ni Jorge Mendes, hanabayemo links, transfer links na equipe ya Real Madrid. Gusa Matheus Fernandes abigira clear ko ahashaka ari Old Trafford. Bigwa ngo tugomba kumenza gutegereza gusa kuri umukinnyi we. Of course transfer ye irashoboka cyane muri equipe ya Man U, nkuko n'umutoza mubo ya provinga mu bavuga ati agomba kujoininga Matheus Fernandes azamo azimbere cyane. Hanyuma hano bakakubwira bati Felix Nemcha is under consideration after United made inquiries. Nawe bakabigarukaho bati Felix Nemcha uyu musore uyu mudage ukina equipe ya Borussia Dortmund ni izina naryo riri kuba considered nyuma y'uko equipe ya Man U ibajije amakuru amwerekeyeho, ibajije situation ye, iri zina naryo rikazamo. Alex Scott is an alternative but Bournemouth don't want to sell and are trying to extend his contract. Ahangaha bati uwo bita Alex Scott uyu musore wa equipe ya FC Bournemouth nawe ni umukinnyi uri kuri iyo liste. Gusa equipe ya FC Bournemouth bakakubwira ko ikiri kugorana cyane kubijyanye no kuba yamurekura, kukiye no kuba yamutanga uyu mukinnyi Alex Scott. Ishaka no kongera amasezerano ye, bivuga ngo muri mediane still uzi imbere ni Matheus Fernandes, hakazamo n'iryo zina Felix Nemcha, of course hakanabamo Alex Scott. Hanyuma abambaza kujyanye na Tonali we at this stage at the moment Man U ntabwo rikiri mu mazina ari kuza imbere. Gusa kuri wishlist nkuko hanazamo uwo Chouameni, of course ndibuze kugwa update kuri uyu mukinnyi ndetse nzi no kwitwarana n'abandi bakinnyi baba winga. Hano bakubwira ko wishlist ayo mazina aracyarimo, ariko hakaza abazi imbere mu ku equipe ya Man U bifuza. Abazi imbere rero hakazamo Matheus Fernandes. No muri zo nama umutoza akora anakorana ni direction team ya equipe ya Man U, bakakubwira ko uwo bita Matheus Fernandes ari zina riza imbere cyane. Hanyuma ubwo of course ugahita wumva ko ni abandi ba mediateri babiri niwo mwanzuro wafashwe bagomba kwiyongeramo muri equipe ya The Red Devils, bakaza basanga Ederson. Hanyuma si kuba mediateri gusa cyane ko hano banakubwira bati update nshyashya kuri Crescencio Summerville. Uyu musore Umuholandi bwasezerewe na Maroc mu gikombe cy'isi, ariko ntabwo yikuraho ko uyu mukinnyi wa equipe ya West Ham nawe yagize season nziza. Of course equipe ntabwo byayikundiye, yabaye relegated, iri kuri yo pressure, ariko iyo pressure yose iriho ntabwo yikuraho nyine ko ari equipe nayo of course ifite amazina kandi abakinnyi beza b'abahanga. Ngwe update kuri Crescencio Summerville.